En la boda de mi hija, su esposo me llamó un inmigrante fracasado frente a todos los invitados. Me llamo Roberto Navarro, y había guardado silencio por más de 2 años. Lo que Andrés Villanueva no sabía era que su elegante firma bancaria me pagaba más de $2 millones en renta cada año. No sabía que yo era dueño de 35 edificios en el centro de la ciudad, incluyendo el edificio donde él trabajaba. Esa noche, su arrogancia la iba a costar todo lo que había construido. Porque cuando humillas a un millonario que lleva años escondiéndose a plena vista, las consecuencias llegan con intereses. Si estás viendo esto, suscribe y cuéntame desde donde nos ves. ¿Alguna vez te han subestimado por cómo te ves o cómo hablas? Así fue como un inmigrante tranquilo lo enseñó a un banquero arrogante que el respeto no es hereda, es gana, y también es pierde. Hace 3 años, cuando Sofía trajo a Andrés a casa por primera vez, supe que algo no estaba bien. Entró en nuestra casa modesta en Texas y sus ojos recorrieron todo. El sofá viejo, el televisor pequeño, las fotos familiares donde yo aparecía con ropa de trabajo y botas linas de polvo. Entonces, señor Navarro, dijo acomodándose en el salón como si fuera una entrevista. Sofía me dijo que usted se retiró de la construcción. La forma en que lo dijo hacía que sonara como una enfermedad. Construí casas por más de 30 años, respondí. Trabajo honesto. Andrés sonrió con esa sonrisa que usan las personas cuando intentan ser educadas sobre algo que les parece decepcionante. Durante los años siguientes, los comentarios se volvieron más frecuentes y más hirientes. En las cenas familiares, Andrés desviaba la conversación cuando yo hablaba de proyectos de construcción. Cuando Sofía invitaba amigos, él me presentaba como el papa de Sofía, que trabajó en construcción. Nunca Roberto, nunca por mi nombre. Solo el papa que trabajó en construcción. Lo peor fue que Sofía también empezó a hacer lo mismo. Papa, ven a venir los colegas de Andrés. Quizás usa la camisa azul en lugar de la franela. Why no mentions los apartamentos que rentas? Puede que no entiendan. Lo que ella no sabía era que esos pequeños apartamentos se habían convertido en algo mucho más grande. En la fiesta de compromiso, Andrés dio un discurso frente a sus colegas del banco hablando de casarse con una familia humilde de clase trabajadora. 200 personas aplaudieron mientras yo estaba allí parado sosteniendo mi cerveza, sintiéndome como una paisa de museo. Pude haber mostrado las tarjetas de presentación en mi billetera, los títulos de propiedad en mi oficina, el artículo de Forbes del año 2018 que me llamó uno de los empresarios más discretos de Texas. Pero no lo hice. Porque Sofía lo amaba. Porque era feliz. Recuerdo lo que era tener 28 años y intentar construir una vida. Cuando llegué este país desde Irlanda en 1985, tenía $300 en el bolsillo y un acento tan marcado que la gente asumía que era ignorante. Aprendí a quedarme callado, a trabajar duro y a dejar que mis resultados hablaran por sí solos. Por 40 años esa estrategia me funcionó muy bien. Pero esa noche en el Fairmont, rodeado de 160 invitados, Andrés Villanueva iba a aprender la diferencia entre guardar silencio por elección y guardar silencio por debilidad. Yo había pagado la boda entera, los $80,000 completos. Los padres de Andrés no aportaron nada. Pero mientras él trabajaba el salón presentando a Sofía como alguien de orígenes modestos, y a mí como un hombre sencillo, de los que trabajan con las manos. Mi pecho se fue apretando cada vez más. El hombre tranquilo parado en la esquina con su whisky era el dueño del edificio donde la mitad de ellos trabajaban. El momento llegó durante el cóctel. Andrés estaba con 5 colegas cerca de la fuente de champana. Me acerqué con mi maletín. Papa, dijo Sofía apareciendo a mi lado,
Andrés está hablando de negocios con su equipo. Está bien, respondí tranquilo. Quiero presentarme como es debido. Andrés se puso nervioso. Mira, estamos discutiendo instrumentos financieros bastante complejos. Puede ser difícil de entender. Sonre. Intentalo. Estamos estructurando una adquisición de bienes raíces de 400 millones de dólares. ¿Cuál es la tasa de capitalización? Le pregunto. Su sonrisa titubeó. Seguimos hablando hasta que Andrés ya no pudo ocultar su incomodidad. Lu entregué mi tarjeta de presentación. La leo. Roberto Navarro, CEO, Navarro Properties LLC. El color así fue de su cara. Carolina Reyes, la directora gerente del banco, se acercó. Señor Navarro, llevamos meses intentando concertar una reunión con Navarro Properties. Son dueños de la mitad de los edificios donde tenemos oficinas. La mano de Andrés temblaba. Esto es imposible. El valor del portafolio es aproximadamente 1.200 millones de dólares, dije tranquilo. Pero Andrés no aprendió. Después de unos tragos de más, tomó el micrófono y dio un discurso improvisado frente a todos los invitados. Habló de cómo Sofía venía de orígenes humildes, y de cómo algunos están hechos para trabajar con las manos y otros para trabajar con la mente. Me señaló frente a todos y dijo que yo era solo un viejo retirado que quería sentirse importante en la boda de su hija. Me llamó mentiroso. Me llamó farsante. Frente a 160 personas, incluyendo a mi hija. Me levanté despacio, camino al micrófono con mi maletín, y Andrés se hizo a un lado con una sonrisa de satisfacción, creyendo que había ganado. Sac una carpeta y la puse en el podio. Estos son títulos de propiedad. 35 edificios en el centro de la ciudad, comprados entre 1988 y este año. Valor total, 1.200 millones de dólares. Los murmulos llenaron el salón. Sac otro documento. Este es el contrato de arrendamiento del edificio donde trabaja el banco de Andrés. Renta anual, 2 millones de dólares, pagados a Navarro Properties LLC. Hice una pausa y lo miro directamente. Andrés tiene razón, debemos saber cuál es nuestro lugar en el mundo. El tuyo es en mi edificio, pagando renta cada es. La copa de champana de Andrés se cayó al piso y el sonido retumbó por todo el salón en silencio absoluto. Las siguientes 72 horas fueron exactamente como lo había predicho. El lunes por la mañana, Carolina Reyes convocó una reunión de emergencia. Para el mediodía, Andrés había sido despedido por conducta perjudicial para las relaciones con clientes importantes. Para el martes, la noticia había corrido por todo el mundo financiero de la ciudad. Sofía se quedó con nosotros esa primera semana. El jueves por la noche estábamos sentados en el porche trasero viendo el atardecer. ¿Por qué no me dijiste? Preguntó en voz baja. Tu madre y yo queríamos que construyeras tu propia vida con orgullo, respondí. Pero Andrés me hacía sentir avergonzada de donde venía. Eso no era sobre tus orígenes, le dije. Era sobre su carácter. Sofía guardó silencio un momento. Debí haber defendido. Querías mantener la paz en tu matrimonio. Lo entiendo. Pero no era paz, era sumisión. Esa palabra quedó flotando entre los dos. Sofía presentó los papeles del divorcio la semana siguiente. Andrés se fue con lo mismo que había traído el matrimonio, nada. 2 años después, Sofía se casó de nuevo. Su nombre es David. Cuando lo trayó a cenar por primera vez, me estrechó la mano con firmeza y dijo, Señor Navarro, Sofía me contó que usted construyó algo increíble. Me encantaría escuchar su historia algún día. Sin suposiciones, sin condescendencia. Solo curiosidad genuina.
Durante la cena hablamos durante 2 horas sobre bienes raíces, inversions y los primeros años difíciles. Cuando ese fue y esa noche, Sofía me preguntó, ¿qué te parece? Bien, respondí. ¿Por qué? Porque vi claramente. No necesita disminuir a nadie para sentirse exitoso. En la segunda boda, David dijo en su brindis, no me estoy casando con la familia de Sofía, me estoy uniendo a ella, y es un honor ser parte un legado construido con trabajo duro, integridad y fuerza tranquila. Nadie mencionó orígenes humildes en la clase trabajadora. Solo un hombre celebrando a la mujer que amaba y a la familia que la formó. La lección más importante de aquella noche no fue sobre venganza ni sobre demostrar quién tenía la razón. Fue sobre conocer tu propio valor, sin importar si alguien más lo reconoce o no. El respeto no es carrera. Se gana. Y a veces, si tiene suerte, también es aprende. Suscribid a Mr. 3 in Shorts para más historias como esta y activa la campanita para no perder ningún video.